and leadership potential recognized across the armed forces. At Anurag University, our airwing NCC unit under 2 Telangana A Squadron Technical NCC was established in 2020 with a strength of 100 cadets. In a short span of time, this unit has grown into a platform of excellence, producing cadets who have consistently proven their mettle at national and institutional levels. Our cadets have proudly represented the university at prestigious camps such as the Republic Day Camp and the All India Vayu Sainik Camp. They have brought laurels by winning medals and earning distinguished recognitions like the DG NCC Commendation and Medallion. Beyond this, they have actively participated in special national integration camps, Air Force attachment camps, rock climbing expeditions, mountaineering, and various adventure training programs. Experience that builds resilience, confidence, and true leadership under pressures. Our alumni stand as living proof of what NCC can achieve. D. Rupesh Reddy from AIML was selected for the flying branch of the Indian Air Force. A. Raviteja, mechanical engineer, earned his place in the technical branch of the Indian Air Force. We are also proud of Mani Kumar, selected for the Indian Navy through the Agniveer entry, and Vasant Arun from ECE, who secured selection through the technical entry scheme. These achievements are not just accidents. They are the result of discipline, training, and the NCC spirit of service before self. But NCC is not only about camps and selection. It is equally about responsibility towards society. Our cadets actively participate in tree plantation drives, blood donation camps, awareness rallies, and various social service initiatives. We learn to serve not only in uniform, but also as active citizens in everyday life. To all the first year students here today, I want to say this as an airwing NCC cadet. Don't just dream of wearing a uniform. Earn it through discipline, dedication, and determination. So if you are looking for adventure, leadership, friendship, discipline, and a purpose bigger than yourself, NCC airwing is waiting for you. Naba Sparsham Deeptam. Let us rise together and touch the sky with glory. Jai Hind. I now call Chakravarti from 3rd year IT department onto the dais. అందరు నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు ఎట్లున్నారు? ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అందరికీ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నా. అలాగే నా తమ్ముళ్ళకి చెల్లెలకు కూడా ఫస్ట్ అభినందనలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా. వీడికి మీకు 3 ముచ్చట్లు చెప్దామని వచ్చిన భయ్. వీడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా చాలా రకరకాల క్వశ్చన్లు తిరుగుతుంటాయి మైండ్లోకి. ఇట్లా నాకు మీ ఆడ కూర్చున్నప్పుడు మీకంటే ఎక్కువ తిరిగినాయి. ఏంద్రా భయ్ కాలేజీలో వేసిరు, 4 ఏళ్ళు చదవాలంటే ఇడా అర్థమవుతలేదు. సేమ్ టిపికల్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ మా వాళ్ళు కూడా జాయిన్ చేసారు. 4 ఏళ్ళు చదువు భయ్ నీ ఇష్టం ఉన్నది చేసుకో తర్వాత అని. సరే అని చెప్పి వచ్చిన. 2 క్వశ్చన్లు మాత్రం ఎప్పుడు ఉంటాయండి మైండ్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మన అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా, ఈ స్టూడెంట్స్ అని ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా ప్యాకేజీలు చూసి జాయిన్ అవుతారు కాలేజీలో. మా వాడికి 50 లక్షల ప్యాకేజ్ రావాలండి, 30 లక్షలు రావాలండి, 12 లక్షలు రావాలంటే నెలకు ₹1,00,000 ఖచ్చితంగా రావాలండి అంటారు. అందరికి ఖచ్చితంగా ప్యాకేజీలు వస్తాయండి. కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్తా ఉన్నా, పొద్దున్న ఫోన్ అలాంకే లేవనోడు అబ్దుల్ కలాం ఎప్పటికీ కాలేడు. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోరు. కామే చేయనప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడే అర్హత మనకు ఉండదండి. అదొక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని డే 1 నుంచి కష్టపడండి. ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ ఇయర్ కాగానే మెల్లగా చూసుకుందాం సెకండ్ ఇయర్ అంటారు. సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయినాక థర్డ్ ఇయర్ వస్తుంది. బయట కాలేజీలు జాయిన్ అవుతారు. ఆడ మందలు అంతా గొర్రెలే వస్తారు. అందరూ ఒకటేసారి జాయిన్ అవ్వడు, మాకు రావాలి కాంపిటీషన్ ఎక్కువవుతుంది. మరి జాబులు ఎక్కడికెళ్ళి వస్తాయి? ముందు నుంచి కష్టపడి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి డే 1 నుంచి పెట్టండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సెకండ్ ఇయర్లో మీ స్కిల్ అప్స్కిల్ చేసుకోండి. థర్డ్ ఇయర్ కల్లా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇది మీ ప్లాన్ ఉండాలి. 3 ఏళ్ళ తర్వాత చూద్దామంటే 30 రోజుల తర్వాత కూడా చూసినా వేస్ట్. అదొక్కటి మాత్రం నేను చెప్తా ఉన్నా. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంటుంది. అన్నా నాకు అసలు బీటెక్ ఇష్టం లేదే, నాకు స్పోర్ట్స్కి పోవాలండే. నాయన నేను స్పోర్ట్స్ పోతాను ఆయన. అమ్మ నాకు సింగింగ్ అంటే ఇష్టమే అని అంటే, 4 ఏళ్ళు ఆవు బిడా, నీ తర్వాత నువ్వు చేసుకో, నీకు ఏం నచ్చితే అది చేసుకో. ప్రతి ఒక్కరిని ఇదే అండి, సేమ్ లొల్లి. మా ఇంట్లో కూడా అట్లనే ఉండి నేను సినిమాలో పోతా అన్న బీటెక్ పంపించారు. కానీ ఒక్కటి చెప్తా, ఇక్కడికి వచ్చినాక నేను ఏం నేర్చుకున్నానో చెప్తా. ఎంతటి గొప్పవాడైనా విద్య లేకుంటే వేస్ట్ అండి. అదొక్కటి మాత్రం చెప్తా ఉన్నా. దీనికి ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టచ్చు. ఎందుకంటే మన అందరికీ విద్య చాలా అవసరం. మనం బిజినెస్లు పెట్టుకోనియండి,
వాడు లక్షల కోట్లు సంపాదించనియండి, డిగ్రీ అడిగినప్పుడు మాత్రం చూపించుకోనికి రైట్ హ్యాండ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఇంకోటి చెప్తా ఉన్నా, నాకు బీటెక్లోకి వచ్చిన మరి నా కళలు నేను సాధించుకోలేనా అంటే ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్తా అండి. పల్లాగారి పాఠశాలలో పదాలు పలికిన వేళ తీరైన ప్రతి ఒక్కరిని విద్యార్థుల కళ, ఇది మాత్రం నేను గట్టిగా చెప్తా ఉన్నా. ఒక ప్రౌడ్ అనురాగ్ స్టూడెంట్గా నేను చెప్తా ఉన్నా. ఇంకోటి కూడా చెప్తా, ఇక్కడికి రాగానే ఒక పేపర్ ఇస్తా అన్నారు, కాకపోతే ఒకటే ఏంటంటే కాలేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ కంటెంట్ చదివి కాలక్షేపం అవుతుంది, కానీ నిజంగా నేనేం నేర్చుకున్నానో చెప్దామని ఇక్కడికి వచ్చిన. ఇంకోటి కూడా చెప్తా, అన్నయ్య ఇన్ని వందల కాలేజీలు ఉన్నాయే, మరి అనురాగ్ ఎందుకు, అనురాగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నేను నిజంగా చెప్తా ఉన్నా, మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నా, జీవితంలో పాఠాలు చదవాలంటే ఏ కాలేజ్కైనా పోండి, జీవితం అనే పాఠం చదవాలంటే అనురాగ్కి రావాల్సిందే. ఇది మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఒకటి చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరికి కూడా భయపడకండి, భయాన్ని వదలండి, ముందుకు రండి, సాధించండి. నేను చేయలేను అని అనుకొని మీకు ఎవరికైనా ఒకవేళ ఉద్దేశం ఉంటే చేస్తాను అనుకొని ముందుకు పోండి, ఖచ్చితంగా మీకంటే బెటర్గా చేసేటోళ్ళు ఈ లోకంలో ఎవరు ఉండరు. అది మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా. ఈ అందరూ కూడా మొదటి రోజు నుంచి కష్టపడండి, లాస్ట్ డే బ్యానర్లు పెట్టుకోనికి ఈ కాలేజ్ గోడలు కూడా సరిపోవద్దు, అది మాత్రం నేను చెప్తా ఉన్నా. విషింగ్ యూ ఆర్ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now we have Hasini, third year DS department, to give her testimonial. What do numbers mean if you don't know the story they are trying to tell? That's what makes data science so fascinating. At first, it might seem like a field of numbers, codes, and formulas, but data science is much more than that. It is about finding patterns and turning them into something everyone can understand. It is about turning these patterns into visualizations and data storytelling. Good morning, everyone. I'm Hasini, a third-year data science student, and today I want to tell you something about what makes our department and the opportunities within it so special. One of the things I've come to appreciate about data science is how much life there is in it. You can work with technology, healthcare, finance, agriculture. You can think of any domain and there data science is present. The domain may change, but the ability to understand the data and turning it into something meaningful remains. And our department gives us opportunities to experience that beyond the classroom. We have technical clubs like AUISC, Datum, and the Data Analytic Club, each offering a different way to experience this. AUISC focuses on hands-on learning and real-world applications. Datum takes data science further through workshops, guest lectures, and datathons, giving students an opportunity to learn. And then there's DAC, the Data Analytics Club, which I have had the opportunity to be a part of. I still remember the very first event I've attended. We got a glimpse into tools like Python, Tableau, and Power BI. Honestly, I didn't understand everything at first. But I was curious. This event made me curious. I remember thinking, if this is what I'm seeing now, I wonder what else is in store for me. And I think that's what a good club does. It gives you a place to learn and try things even before you're good at them. You attend a workshop, you try a project, and you make mistakes, but you learn. And this learning eventually turns into real-world application. And this isn't limited to the data science department. Across our university, there are technical clubs in every area. So you have the freedom to explore beyond your classroom and even beyond your department. So to everyone joining us today, I would say one thing. Don't wait until you know enough to get started. You might join a club looking for an activity, but you could end up finding an interest, a skill, a community, or a path for your future. And sometimes all of that starts with a simple saying, let me give it a try. Thank you. Next up, Akshita from Pharmacy Department to speak about NSS.
A very good morning, everyone. I am P. Akshya from PharmD 4th year and NSS volunteer. I am representing NSS cell Anurag University today. The National Service Scheme, NSS, launched in 1969 under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, is guided by the inspiring motto, "Not me, but you." It aims to develop responsible, compassionate, and socially committed youth through voluntary community service. At Anurag University, the NSS journey has grown into a proud legacy. From its beginning in 2010, we have developed a strong volunteer network and have reached out to thousands of students and communities through meaningful service initiatives. Our university has produced 2 national NSS awardees, one in the category of NSS Program Officer, Dr. C. Malesha, and one as a student volunteer, Mr. A. Abhiram Reddy from the Department of Civil Engineering. This is a remarkable achievement that reflects the commitment of our institution to the spirit of social service. Along with these national honors, several of our NSS volunteers have received state-level Best Volunteer Awards over the years. Under the visionary leadership of our Honorable Chairman Sir and the constant support and guidance of our Program Coordinator Sir, Anurag University NSS has undertaken numerous impactful initiatives across our adopted villages and surrounding communities. One of our most significant contributions has been our blood donation camps. Through sustained efforts and the participation of our students, faculty, and well-wishers, our NSS cell has contributed more than 10,000 units of blood to date, helping save countless lives. Our initiatives also include tree plantation, environmental conservation, Swachh Bharat activities, health and hygiene awareness, skill development, socio-economic surveys, and community outreach programs. NSS is not merely about volunteering. It is about building leadership, empathy, responsibility, confidence, and a lifelong commitment to society. While your first year is dedicated to stepping into college life and exploring the joy of engineering, your journey with the National Service Scheme begins in your second year. Joining NSS in your second year is entirely voluntary and driven by your own desire to create positive change. Let us continue this proud legacy with the spirit of "Not me, but you," and work together towards a stronger, healthier, and a more responsible society. Jai Hind. Now we have Pranati, 4th year ECM, to speak about ALAP Club. మల్లెల వాసమా మంజుల హాసమా ప్రతి మలుపులోన ఎదురుపడిన వన్నెల వనమా విరిసిన పెంచమా విరుల ప్రపంచమా ఎన్నెన్ని వన్నె చిన్నలంటే ఎన్నగవశమా హరినాగాలే తగిలిన నా నీడే తరిమిన ఉలకవా పలకవా భామా ఎంతో బ్రతిమాలిన ఇంతేనా అంగన మదిని మీఠు మధురమైన మన వినుమా సామజవరగమన చూసి ఆగగలన మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగునా. So I guess all of you understood what I'm here to speak today, right? Yes, it's music. A very good morning to one and all present here. I'm Pranati Paidi, the Vice President of the ALAP Music Club. I'm really excited to introduce you all to one of the most vibrant clubs in the university, ALAP. Is anyone present here who's not involved into any kind of music? Like not listening to songs or not vibing to them? No, right? So, yes, I'm sure almost everyone here has a song that they can listen on repeat. Maybe you have a playlist for when you are at home and when you're traveling, or that one song you always listen, like when you want some motivation, right? And that's exactly what makes music so special. You don't always need words to express yourselves. Sometimes a song does it for you. And ALAP is all about bringing people together through that feeling. Whether you sing, play an instrument, or simply you love music and want to explore it, you have a place here. And please don't think I'm not professionally trained, so I probably won't fit in. You absolutely will. ALAP isn't only about finding the best singers or the most talented musicians. It's about experimenting, performing, supporting each other, and growing together. Being a part of ALAP has personally helped me
and build so many skills beyond music: confidence, communication, teamwork, leadership, event management, and most importantly, the courage to bring myself here and express my feelings. You will get opportunities to perform at the university events, fests, celebrations, competitions, and many other occasions, but honestly, the best parts aren't on the stage. They are the rehearsals, the jam sessions, the last minute preparations, the laughs, and the friendships we make. So, to all the freshers here, if you have ever wanted to sing in front of audience, learn an instrument, perform with a band, or simply surrounded by people who love music, this is your sign. Come join us. Bring your talent, bring your passion, and even if you think you don't have enough of either, just bring yourself, we'll take it from here. So once again, welcome to Anurag University, and we at ALAP Music Club can't wait to hear you what you have to offer. Thank you. See you at ALAP. Now we have Rishika, third year Data Science Department, to tell us about AUISC student chapter. Good morning to our respected faculty, esteemed guests, parents, and all the freshers. I'm Rishika Nalluri, a third year data science student, and I'm proud to be part of Anurag University IUCEE student chapter, AUISC. AUISC serves as central hub for innovation, entrepreneurship, and sustainable development, bringing the gap between the academic theory and real-world execution. But beyond that, AUISC isn't just any other student chapter, but it's a community. It's built for growth and opportunity. It gives you a launchpad to leadership, manage large-scale events, and connect with ambitious peers. To all the freshers here, please note that the recruitment opens for the second years only. We welcome students from all the branches. Whether your interest lies in research and development, coding, management, design, or anything in between. On a personal note, AUISC pushed me out of my comfort zone. It gave me incredible exposure to network across campuses. I have traveled to Geetham, Bengaluru for ISF 2026. Despite not winning, the guidance from my seniors and mentors made it really a priceless experience. Then I've completed Inside Dash event at Geetham College and won first prize along with a cash prize of 5,000 rupees. Most importantly, AUISC gave me the environment to build something new and achieve something truly big. So AUISC is a place where you find your people, discover what you're capable of, and learn something by actually doing it. So if you are looking for a place where you can learn, contribute, network across campuses, and grow beyond academics, I would say start here. Thank you. Now we have Ghani, third year EEE department, to speak about the Spectdam Club. Hey everyone, I'm Sai Ghani, here to talk about Spectdam. But before I do that, let me tell you something about myself. I'm an introvert, never really spoke to anyone. But like most of you here, I had one thing that I absolutely loved, which was movies. The grand scale of it, the larger-than-life feeling, and the way an actor could carry an entire story on their shoulders and make you believe each and every second of it. Sitting there watching that, two things sparked in me. I wanted to dance like the hero on the screen, and I also wanted to tell the stories the way they told them. But I was too insecure. I doubted myself, so I never really acted on it. And just like that, in the blink of an eye, I entered engineering. So I braced myself, gathered all the courage that I could. With all my insecurities, all my doubts still on my shoulders, I walked in and gave an audition. Honestly, it wasn't the greatest of audition, but I luckily made it into Spectdam. Through dance, I found my rhythm, and through film, I found something I didn't know existed in me. I got to perform,
tell stories, and be part of an award-winning project alongside people with different mindsets, different backgrounds, but driven by the same thing, the love and passion towards art. That is Spectdam, a platform not just to showcase your talents, but to nurture them, to help you grow, to build bonds you'll carry long after your engineering days. A place without judgment. And all of this is possible because we are in a university that understands the beauty of art, that sees it not as a distraction from engineering, but as the very thing that makes you very complete. Now I'm going to say something directly to you. You're sitting here right now with something in you, a talent, a passion, something you love but haven't dared to pursue yet. Maybe you've been too scared. Maybe you've been doubting yourself. Or maybe you've been waiting for that right moment. This is that moment. You will never get these years back. The stage is right here, the platform is right here, and the only thing standing between you and something that could change your life is the decision to show up. Spectdam gave me my stage, so come find yours. Thank you. Next up, we have Spurti, 4th year BBA department, to speak about Avishkaran Club. Good morning, respected parents, faculty members, and my dear first year students. I'm Spurti and I'm proudly here as a member of Avishkaran Club, the Student Innovation and Entrepreneurship Club associated with Anurag University's Innovation and Research Foundation, HYPE. When I first joined college, I thought entrepreneurship was only about starting a company, but Avishkaran taught me that it is beyond that. Whether you aim for entrepreneurship or placements or higher studies, Avishkaran gives you skills which can make a real difference. With more than 25 years of experienced mentors, Avishkaran helps students turn their ideas and products into startups through prototyping, funding, patents, registering, industry connections, and they make a real difference. Since 2023, Hive has conducted more than 167 programs and supported more than 20 student startups. Its flagship program, Tejas Project Expo, has attracted 3,000 plus visitors and over 450 student innovations have been published as patents. So my message to you all is very simple. Don't wait until your final year. If you have an idea or a problem to solve or you're simply curious, visit us at Hive Idea Cafe in F Block. You don't need to have everything figured out. You just need to take the first step. Avishkaran turns ideas into innovation, innovation into products, and products into impact. In my first year, we had an event and they needed an anchor. And it was my first time, so it was pretty scary. But I signed up for it. And ever since then, I never stopped getting onto stage. And this is visible proof that Avishkaran Hive is not just about startups or products and patents. Thank you so much. We'll meet you in F Block. Welcome to Anurag University. Now, with great respect, I invite to the stage the distinguished dignitaries who lead and inspire this institution. We are honored and privileged to welcome the following dignitaries onto the dais. It is my honor to invite respected Registrar, Professor C.H. Gopal Reddy Sir, onto the dais. With heartfelt respect, I welcome Dr. V. Vijay Kumar Sir, Dean School of Engineering, onto the dais. It is an immense privilege to welcome respected Vice Chancellor Dr. Archana Mantri Ma'am onto the dais. With deep respect, I invite Honorable CEO Mrs. S. Nilima Ma'am onto the dais. It is a privilege to invite Dr. K. Sudhir Reddy Sir, Dean of Academics, onto the dais. I respectfully invite Dr. V. Srinivas Rao Sir, Dean of Student Affairs and First Year Coordinator, onto the dais. With immense gratitude and respect, I welcome Dr. Satish Kumaran Sir, Dean of R&D, onto the dais. With honor and appreciation, I welcome Dr. Siddhartha Ghosh Sir, Head of Training and Placement, onto the dais.
It is my privilege to invite Dr. M. Srinivasa Rao, sir, Director of Admissions, onto the dais. With deep respect, I welcome Dr. M. Sridevi ma'am, Head of the Department of Data Science, onto the dais. Dr. M. Sridevi ma'am brings over 20 years of academic experience and holds a PhD in computer science engineering from JNTU, Hyderabad. Her experience spans information retrieval, data mining, recommender systems, and machine learning, and she currently serves as the BOS chair for the data science department. With immense gratitude and respect, I welcome Dr. Nitisha Sharma ma'am onto the dais. With warm regards, I welcome Dr. M.D. Yasin sir, Head Department of Electrical and Electronics Engineering, onto the dais. With sincere respect, I now invite Dr. GVS Anantalakshmi ma'am, Head of English Department, onto the dais. I'm privileged to welcome Dr. K. Shiva Reddy sir from the Department of Mathematics onto the dais. With great respect, I invite Dr. M. Srinivasa Reddy, sir, Head of Physics Department, onto the dais. It is an honor to welcome Dr. Savita Belwal ma'am, Head of Chemistry Department, onto the dais. We are honored to have your presence today. We now invite the thought leaders of our university to address our friends. The Department of EEE and IT were accredited by NBA from 2015 onwards consistently. So I will say that all the students who are admitting into EEE and IT, that your departments are accredited for a long time. So you should feel proud and you should give claps for yourself. And coming to the cyber security and data science, they have got accreditation once and they are the young departments and they are going for the accreditations. Then coming, the Anurag University strongly believes that only 50% of the knowledge the student gains from the classroom and remaining 50%, he or she will be gaining from what? Other activities. It might be a cultural activities, it might be a professional activities. That's why you have got n number of stalls there. I request all the parents to visit and see what are those stalls. We have got a stall for NCC, NSS, professional chapters, technical clubs, music club, dance club, and so on. You can just pay, at least 5 minutes you just go and interact with the students and the staff members there, so that you will have a clear understanding what the Anurag University is. And last year, the Anurag University has conducted 14 hackathons, and before year we have conducted 12 hackathons. And I would like to say here few things about the Anurag University Times ranking. Last year, the Times of India has given ranking. This ranking is among the Telangana state institutions, including the Central University, including the IIT, including the JNTU, OU, and etc. Our university, that is your university, means our university stood first in infrastructure, second in placements, and also second in research and development. So all of you should feel proud that among Telangana, we are standing at second in terms of placement, in terms of R&D, and in terms of infrastructure, they have given us the rank 1. These ranks are not given by us. These ranks are given by the leading private institutions like Times of India and other things. And coming to the NIRF ranking, the university got an NIRF ranking of 100 to 150 band, and the School of Engineering has got previous year, it has got an NIRF ranking band of 100 to 150, and this year we have got moved to 100. What is this NIRF ranking again? NIRF ranking is a ranking given by the central government. All universities of India, central government, central universities, state universities, all private institutions, including IITs, IISCs, will participate in this, and ultimately they will inspect and see what is your institute ranking.
So the School of Engineering where your student is admitted ranks among 100. That means if you take the top 100 engineering colleges in India, Anurag University is one of them, and we have achieved this within 5 years. So all of you should be proud that you are joining in an institution where the NIRF ranking is 100. Now coming to few things here, I would like to say, we believe, Anurag University strongly believe that discipline is the fundamental step for any success. So we strongly encourage and we strongly maintain the discipline. What is the discipline is, everyday student needs to come with ID card. They need to come to the classes by 9 o'clock. 9 to 4 we have got the classwork, and class attendance will be taken every hourly basis, because in intermediate, in 10th class, attendance will be taken maybe once in a day, but here attendance will be taken hourly basis. So you should not think that I came to the first hour and I bunked the remaining classes, my attendance will be there. No. Attendance are taken hourly basis. That is very, very important. And till intermediate, maybe lab exams are not conducted, but here lab exams will be conducted seriously, and labs also will be going very seriously. And 75% of the attendance is a must. Without 75% of attendance, the student will be detained. So that means you are not eligible to write the examinations, but anyway, Dean Academic and Planning will elaborate on this. Then, what my experience is, and one thing here I would like to promise to all parents, and that is father, mother, and maybe whatever numbers you have written there, I will be forwarding you the alumnac. Alumnac means it talks about what, when the classwork starts, when the mid-examination is there will be 2 mid-examinations, mid-1, mid-2, followed by end examinations, followed by lab examination. This schedule I will be forwarding to all parents within a 1 week. This is a guarantee I am giving. Why I am giving my guarantee? Because of my faculty who are standing there. They are doing an enormous job. They will be forwarding to you the alumnac, and also they will give you the schedule clearly in Telugu, English, Hindi, when you should be careful with your student. Whenever there is a mid-examination, you should alert your boy or girl that there is a mid-examination, whether you are prepared or not. Second mid-examination also schedule will be sent to you 1 week before or 10 days before. So you should ask your ward whether he or she is prepared or not, so that students will be knowing that. So once again, you check the phone numbers that are given there is correct or not. ఒక్కసారి రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి పేరెంట్స్ ఫోన్ నెంబర్స్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. ఒక్కోసారి బై మిస్టేక్ 7 బదులు 8 పడచ్చు, 8 బదులు 9 పడచ్చు. మళ్ళీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ మీరు వచ్చి మాకేం మెసేజ్లు రాలేదు అంటే మేమేం చేయలేము. మీ ఫోన్ నెంబర్లు ఒక్కసారి పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అంటే మా దగ్గర దొరుకుతాయి. 1 month తర్వాత స్టూడెంట్ విల్ సే మా ఫాదర్ నెంబర్ మారిపోయింది అంటాడు. అది కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అటువంటి ఘటనలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి. కాబట్టి పేరెంట్స్ need to be very, very careful. And one more thing is very, very important thing, because all the students of intermediate, they are coming here and joining here. They will be having good number of good friends. I am no doubt about that, but it is your duty to monitor them. So I am requesting all the parents, whoever may be, whatever may be they are, wherever they are staying, please come after 45 days to the university and meet the class in charge, how the progress of your student. Maybe you are staying at Kambam or Nizamabad, at some other place. You will be having some relative at Hyderabad. You ask him or her to come to the college and talk about the class in charge, so that he will give you entire picture of the student. Then one more important thing is, in the first year, we will be having courses like maths, physics or chemistry in the first semester, and C programming. Almost we will be having 3 or 4 theory subjects only. But once we are seeing that 10% of the students or 15% of the students are failing in maths or physics or chemistry, the reason is overconfidence. Because they say that the math syllabus we know already, because that is just one step ahead of what your intermediate syllabus, but everybody, students will feel that we know already, and they will stop studying about that. So you need to be very careful with your students. Overconfidence is not going to solve the problems. They should start working out. They should need to do practice. Then finally I conclude that all of you is what? You need to do hard work.
by doing hard work. You need to practice. By practicing only, you will be getting the perfection. It might be a mathematics subjects, it might be a physics, it might be a chemistry, it might be a English language, or it might be a C programming. So I request all the students, do practice. Practice makes you perfection, and perfection makes you to think better. So I wish you all the best. So I request the parents only one thing: inspect, you go and check your what? Phone numbers, whether they are correct or not. It's our duty to send you the almanac and everything. We'll forward, that I am assuring you. And it is a ragging-free, women-safe campus. But you need to come once in every semester, ask the class teacher or the head of the department, anybody you can approach. That's what I am saying, anyone you can approach. You approach and ask about the progress, so that students will be feeling that, yeah, my father is coming and checking this. Because way back, I have admitted my twin daughters at SRM. Long back, I am saying the history. But in the first year, they also advised me to come what? Every month. But I used to travel by train, and I used to see every 1 month in one semester. Later, I stopped going once in a year, maybe sometime. But whenever I visit, my daughters used to question me, why you are coming? So your students also will ask question that, but you clearly say that we came to know about you, nothing wrong. What is the fault? If parent comes and ask about your details in the college, so there is nothing is wrong. So I request all the parents or grandparents, or if at all you are far away, you will be knowing n number of people in Hyderabad, ask them to spend. Saturday we are working, for Saturdays for students only holiday. Teachers will be working. Second Saturday is only for us holiday. Saturday if you are coming, all teachers are free. We don't have classwork. So you can ask your relatives to come and talk with us on Saturday. And thank you. I wish you all the best. Thank you for your insights, sir. With great respect, I now invite Professor K. Sudhir Reddy, Sir, Dean of Academics and Planning, specializes in technology, academic administration, and institutional strategy. His expertise in data engineering, software engineering, and artificial intelligence supports curriculum innovation and industry-aligned education. Thank you very much. Good morning to all the respected dignitaries on the dais, off the dais, parents, grandparents, and my dear heroes and heroines of Anurag University. A warm welcome to all of you to Anurag University for this 2026 academic year orientation program. And in fact, I am pleasure to speak in front of you to talk about a few things. Primarily, I was asked to speak about the academic regulations of the B.Tech program for the students admitted in the academic year 26-27. So this year we have revised our academic regulations. We have curated new courses. We have revised the whole curriculum that is to be fit into the requirements for the batch of 2030 by the NASCOM and also the industrial expectations. You might have seen this book in your booklet, the kit that was given to all of you. My request is, can you please see this beautiful document? You have nicely packed inside and you have not opened it yet. Right? Please open this at least once. It's a very nice booklet, and it is very easy to read and understand, because this is going to guide you your entire program for next 4 years. And this is a 70-page booklet, thanks to the Tara Singh and others who have done it very quick span of time in 2 days. I appreciate their efforts on this. Right, so I quickly go through the academic regulations, what we have in 2026-27 regulations. If you look at our curriculum is designed in such a way that there are different types of courses. Unlike your intermediate program, you have only theory course or a practical course or a math course or a physics course kind of thing. But here you have experiential course, a type of course category it is. And you have something called integrated theory and the practical course. You have a course which is really reflecting the project-based activity. It is called a project-based kind of courses. And you have a course, wonderful course that is now curated in our academic regulations is something like on-the-job training, which we call it as internships, which we call it as a kind of extension programs that you can
participate as part of your engineering program for next 4 years. And of course, you have experiential learning and you have other types of courses as part of this curriculum. And these types of courses, each and every course is evaluated differently. There is no fixed evaluation mechanism like you have in 10+2 or intermediate, but here we have different kinds of course evaluation metrics based on the particular type of course. If you look at section 5 talks about the different types of evaluation mechanisms and weightages, and respective weightages in terms of marks and assessment criteria are given in this booklet. And importantly, what we look at is this entire program is of 8 semesters duration of 4 academic years. 8 semester, each semester is typically spans across 21 to 22 weeks. I mean to say 21 to 22 weeks of a semester. It starts from now, say today is your start date of semester, 17th of August 2026, and it will go up to next 21, 22 weeks. In these 21, 22 weeks, we have different classification mechanisms. You have instruction period, wherein teaching, learning, practical will happen, and then in between you will be having some assessments, day-to-day assessments and midterm assessments and other types of practical-oriented skill tests and other things. And at the end of the semester, you will be having semester end examinations, and then subsequently you will be given certain amount of time, say 3 to 1 week time, 3 days to 1 week time for your semester break, and you need to come back again for the second semester and continue progression of your education. So the main important pillars that drive our academic regulations is the rigor that we follow is number one, the attendance. The attendance is what I personally say, attendance is 100% is required. Why 100%? Why 100% means because our curriculum is tightly coupled with the instruction, activity and the assessment. Instruction, I mean to say, a professor will come to your class and deliver a lecture, and that is what probably you can call it as instruction. And then activity, and within the class there are in-class activities, and within the laboratories there are in-laboratory assessments. And then subsequently you have other types of assessments that are planned as per this academic regulations document as given. So every day there will be instruction, there will be assignment, there will be assessment, and you will be given some kind of knowledge. You will be asked to prove your knowledge, what is that you have acquired on a particular day and day-to-day basis. So that is the reason I personally strongly believe that 100% attendance is absolutely mandatory, because however the apex body says 75% attendance is minimum required threshold. And in fact there is another and an exception to it is 10% of relaxation even given for that 75%. That means the 10% of relaxation will be given for some section of students wherein they were unable to attend the classes because of the health reasons, because of severe health challenges and all. And not just because of a simple fever, it has come for 1 or 2 days, and getting a doctor certificate by paying 200 rupees and all is not the case. Severe ill issues, ill challenges that you faced, or you admitted into an hospital for more than a week's time, and certain kinds of cases will be genuinely verified by our team of experts at the Anurag University, and they will clear the guidance. And then subsequently you need to appear for the examinations if you clear more than 75% of attendance. Otherwise you will not be permitted to write the semester end examinations, and you will be detained in that particular semester. The kind of academic activity that you are undergo in that semester, the assessments that you took in that semester, everything will become nullified. It will become zero only after successful or unsuccessful completion of your 21-22 weeks of semester, and you need to readmit in the next batch of the students who are coming, and then in the next batch of students you need to readmit in the same year where you are detained. This is one of the biggest problems that you need to face it. Because the most challenging scenario here is attendance maintenance is most important. That not only solves the problems of many, but also every day you are there, you will be in the eyes of the professors, you will be in the continuity of your lectures, you will be in the continuity of your activities, so that you will learn knowledge and you will apply that knowledge on various skill related tasks, and you will become a good engineer is what is our most important aspect of putting it 100% attendance. The second challenge is every semester, as I said, there are 8 semesters. Every semester is equally divided with 20 credits.
The credit is something that you have worked for a certain amount of time. Each amount of time is probably given as a credit kind of thing. So there are 20 credits given for each semester. So 20 into 8 semesters, that is 160 credits is the desired number of credits that you need to acquire to be eligible to receive the degree of B.Tech in Computer Science, Cybersecurity, B.Tech in Information Technology, B.Tech in Data Science, and B.Tech in Electrical, Electronics and Engineering. And these regulations are common for everybody. So 160 credits acquiring is mandatory, without which if you secured 159 credits, you are not eligible to receive the degree of your engineering at the end of the 4th year. Again, you need to apply for supplementary examinations to acquire the remaining credit kind of thing. Now coming to the curriculum, the very important aspect is 54% of our courses are skill-based and practical-oriented. 54% as of now, average is the average one. It may not be exactly matched with electrical or IT kind of programs, but an average across engineering programs, 54% of our time we are devoting towards the acquiring the knowledge and the practical or skill kind of things, and remaining 46% of the knowledge that you will be acquiring from the theoretical or any other aspect of courses. So this is a revolutionary curriculum. Thanks to our VC, Vice Chancellor Ma'am, for bringing up certain kinds of revolutionary challenges into the curriculum, and in fact I'm fortunate to work with a madam to get all these things done. And other important aspect is, after completion of one academic year, there is a progression rule that is called promotion rule. The progression rule or promotion rule indicates that if you have acquired certain number of credits in that first year program, you are only eligible to get into the second year program for admission. So that means your admission is not limited for just 1 year, and so that you are all bought your parents, your grandparents, your family members and all together. But after that, I am challenging that nobody will come and see us any more time. I am sure that. Dr. Vijay Kumar sir has rightly said, every semester you need to come once or twice. This is the only day that I could see parents in this larger number, but after that, no parent, no nothing. Nothing. In fact, many times students are also disappearing from the classes in between. They'll run away from the classes afternoon, or they will run away from the laboratory sessions, and they will say at the end, laboratory is not really exciting. What is laboratory is not exciting? I don't understand. So certain kinds of scenarios that we could see. Aside, forget about this part. So now I am coming into the point of the promotion rules. Minimum 50% of the credits that one has to acquire to be eligible to promote to the second year. You got this point? Minimum 50% of the credits. First year, total number of credits in the first semester are 20, second semester are 20, so total 40 credits. So out of the 40 credits, at least you need to acquire 50%. That means 20 credits you need to acquire to promote to the second year. What about second year to third year? It is 60%. The percentage has increased because total number of credits are also increased. 60% of the credits that you need to acquire up to second year first semester or second year second semester, then only you will be eligible to third year promotion. From third year to fourth year, again the same rule, 60% of the credits that you need to acquire up to third year first semester or up to third year second semester is the minimum desired the promotion rule. So these are the two ways of detentions. One is happening within the semester, and when you do not follow the attendance regulations criteria. And second is at the end of the academic year when unable to acquire the required number of credits. These are the two dangerous points that these parents are required to note of this, because when you do not clear this, it will be a problem. You go to some MLA or minister or CM, you will try to influence the academic the committees and academic bodies. We will not influence. We will not get into any kind of such kind of things. Your detention is detention. You are detained means detained. Your failed means failed. Your passed means passed. There is no second thought. There is no revision. There is no alteration, because it is an academic system. Right. So in addition to that, I am talking about all base rules, minimum conditions required for the award of your degree. I am really do not bother about the minimum conditions. I am always on the top. I am 80% student. I am 90% student, or I am 100% student. Yes, absolutely. You have wonderful curated offerings from us. The number one is you have an option to deep dive into area of your own learning through a program called B.Tech in Honors.
The B.Tech in Honors is a program that we have created for 18 credits. So you need to acquire remaining 18 credits extra to that 160 credits. You will be given an additional degree called B.Tech Honors in, for example, data science, B.Tech Honors in cyber security, B.Tech Honors in artificial intelligence. For example, you wanted to go to interdisciplinary area and wanted to pursue something called construction technology offered by civil engineering department. Absolutely, you can go and get that as part of your minor degree. For that, you need to acquire additional 18 credits. So here there are two categories of students who are admitted, one by chance, one by choice. One by chance, one by choice. So those who got into here by choice, absolutely they can deep dive in any of their specialized programs. But the first case what I am referring to, if you have still passion about getting into the interdisciplinary or multidisciplinary areas, if you want to get into a minor degree called additive manufacturing or robotics or VLSI design, you are open for that. But additional 18 credits that you need to acquire within the completion of 4 academic years of your program. So this 160 credits is required plus 18 credits, and in your degree itself, we will mention it as B.Tech Honors in so-and-so, B.Tech Minors in so-and-so, along with this regular 4-year degree program. This is the second offering. The third thing that we look at is now our Office of Global Affairs. We set up, again thanks to VC ma'am, for Office of Global Affairs setting up, and they're very active in getting international engagements with Anurag University. And I think there are now 7 international university engagement are now successful in the last, say, 1 year or 1.5 years. So we were able to send our students like you to the different countries as a semester exchange programs. Semester exchange program is something like, so the moment you are very exceptional in your education, you will be given an opportunity to appear for an interview followed by a test or something like that, and you will be invited to some Taiwan university or China university or some university in Germany. So you just need to go to there and spend your time of 4 to 5 months as part of full semester exchange program, acquire the knowledge and credits from there, and those credits in Anurag University will be automatically transferred. This provision is there in the academic regulation book, page number 55 onwards. If you could see, you can find those information. And other information is internships. Internships offered by industry, internships offered by global universities, or internship offered by renowned educational universities and institutes in India are most welcome to be chosen by our students. We will give the option of credit transfer to the internships that you will participate in the course of your 4-year engineering program. And in addition to that, there is a short-term summer school, short-term winter school, maybe 1 month, maybe 20 days, maybe 45 days. For these kind of programs also, you are most welcome. We have given provision, we have given an opportunity in the academic regulations that you can pursue these programs outside the world and get credit to yourself, get credit to Anurag University, and flourish, and probably you can create a global, portfolio for yourself. So these are the beautiful options that we have created. In addition to the engineering program, we have created honors minors program. We have gone with internship programs. We have also created something called mobility programs you can pursue across the globe, and also the short-term summer or winter programs. I think I am done with these academic regulations, and passing score and other things are curated here in section 5, section 6, and disciplinary rules are given in section 9 and section 10, wherein you need to participate all these kinds of activities very seriously. 100% attendance is mandatory and all. Now coming to the second part, my portion of this is over now. Let me talk about openly now for next 2-3 minutes. Is that okay, right? Thank you very much. అయిపోలేదండి ఇంకా వెళ్తానండి 2-3 మినిట్స్ అండి 2-3 మినిట్స్ అవుతుంది. సభకు నమస్కారం. తెలుగులో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నేను మనందరికీ కంఫర్ట్ కోసము. వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే, ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ఈ ప్రోగ్రాము 8 సెమిస్టర్ల ప్రోగ్రాము. ప్రతి సెమిస్టర్లో 20 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. 20 క్రెడిట్స్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఉంటాయి. అందులో ప్రాక్టికల్ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్స్ టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు చదివిన ఇంటర్మీడియట్లో మీరు చదివిన చదువుకి ఇక్కడ చదివే చదువుకి ఎటువంటి సంబంధము లేదు. నోట్ దిస్ పాయింట్. మా అబ్బాయికి 96% వచ్చిందండి అంటాడు ఒక పేరెంట్ వచ్చి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు వాడు.
ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఒక కోర్సులో ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఏదో ఒక కోర్సులో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కోర్సులో ఫెయిల్ అయ్యాడు. బీటెక్ సిఎస్సి సైబర్ సెక్యూరిటీ తీసుకున్నాడు అతను. మా అబ్బాయికి 96% వచ్చింది, మీరు ఎందుకు ఫెయిల్ చేశారంటాడు. మేము చేయలేదండి ఫెయిల్. 96% అంటే మీరు అక్కడ బట్టి చదివారండి. అక్కడ బట్టి ఎడ్యుకేషన్, బై హార్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్ యూ కండక్టెడ్ ప్రీవియస్లీ, బట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ బై హార్టింగ్. Engineering for self-exploratory, engineering for thinking, critical thinking, engineering for experience yourself, engineering for making yourself deep dive into hands-on or skill-oriented things. ఇవన్నీ చేయడానికే ఇంజనీరింగ్. బట్టి కొడితే మీరు పాస్ గారు, ఒకవేళ పాస్ అయినా మీ ఉద్యోగం రాదు, మీకు మీరు దేనికి పనికి రారు, క్లియర్గా చెప్తున్నాను. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా మీరు పిల్లల్ని నమ్మండి, కానీ ఇంత గుడ్డిగా నమ్మకండి. మా అబ్బాయి బ్రహ్మాండంగా చదువుతాడండి, వాడు క్లాస్ ఫస్ట్ అండి, వాడు స్కూల్ ఫస్ట్ అండి, వాడు మండలం ఫస్ట్ అండి అంటారు. పర్వాలేదండి, ఇది యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో ఏం చేయాలి, నేను ఒక స్టూడెంట్గా నేనేం చేయాలి, పేరెంట్గా ఏం చేయాలి అంటే, పేరెంట్గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చేయాలంటే పేరెంట్గా ఎవ్రీ సెమిస్టరు మీ క్లాస్ వర్క్ జరుగుతుంది. మేము ఈ బుక్లెట్ ఇచ్చాము, ఈ బుక్లెట్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఎవ్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తాము. ఆ క్యాలెండర్లు మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లోనో మెయిల్లోనో పంపిస్తాము. అవి మీరు జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూసుకోండి. అవసరమైతే ప్రింట్ తీసి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. దాంట్లో ఏముంటాయంటే మీ క్లాస్ వర్క్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది, క్లాసులు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, సెలవులు ఎప్పుడు ఇస్తారు. మనం అకాడమిక్ క్యాలెండర్లో మాకున్న మంచి అలవాటు ఏంటంటే సెలవులు ఎప్పుడు ఇస్తాం అనేది చూస్తాం మేము ఇక్కడ. అందరం అంతే, మనం అందరం అంతే. ఎప్పుడు సెలవులు ఇచ్చాడు సుధీర్ రెడ్డి, ఎప్పుడు సెలవులు ఇచ్చాడు దీంట్లో అని ఒకటి ఆ లైన్కి వెళ్తాం. 13వ లైన్ 14వ లైన్లో ఉంటుంది సెలవులు. అక్కడ పిల్లలు కూడా అంతే చూస్తున్నారు, మేము అంతే చూస్తున్నాం. కాదు అది. ఇట్ హ్యాస్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, యాక్టివిటీ ఎవిడెన్సెస్. రెండోది, అది చూసిన తర్వాత మీరు పిల్లలతో ప్రతిరోజు కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాలు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి అంటున్నా. మాట్లాడమని కూడా చెప్పే అర్హత నాకు లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడలే. ఫోన్లు చూస్తున్నాము, కంప్యూటర్లు చూస్తున్నాము, బిజినెస్ చేస్తున్నాము, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాము, వాళ్ళకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తున్నాము. ఫోన్ కావాలంటే ఐఫోన్, అడ్మిషన్ వచ్చింది అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో, ఐఫోన్ 17 Pro కావాలి నాకు, 1.5 lakh ఇస్తావా లేదా? ఇచ్చేసాడు, ఆల్రెడీ వచ్చింది. కొంతమందికి ఆల్రెడీ పట్టుకొని వచ్చారు ఇవాళ, చూస్తున్నాను నేను. నిన్న కూడా చూశాను వీడియో యూట్యూబ్లో. ఐఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాడు, వాడికి ఇవాళే వచ్చింది ఫోన్. మరి చూస్తాడు, ఏం చేస్తాడు? ఫోన్ కొనియకండి, ఒక ల్యాప్టాప్ కొనిపెట్టండి. ఆ ల్యాప్టాప్తో వాడు మంచి స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి, ఉద్యోగం రావడానికి, వాడు మనిషిగా బాగుపడడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. ఫోను సర్వనాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి 5,000 ఫోన్ ఏమైనా దొరికితే మార్కెట్లో అది కొని ఇవ్వండి. 5,000 రూపాయల లోపు వచ్చే ఫోన్ ఒకటి ఉంటుందండి, 6,000లో వస్తుంది, అది కొని ఇవ్వండి. వాడు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కొనివ్వకండి. బైక్ అసలే కొనివ్వకండి, కాలేజ్ వాళ్ళు 80 బస్సులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. లేదు వాళ్ళ బస్సులో మీరు రాదలుచుకుంటే మీరే వచ్చి డ్రాప్ చేసి వెళ్ళండి, కానీ వాడికి బైక్ మాత్రం కొనియకండి. ఎందుకంటే తర్వాత జరిగే పరిణామాలు మీరు బాధ్యత వహించాలి, నేను కాదు. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెండోది. మూడోది, పక్క పిల్లలు, పక్క పేరెంట్స్, సమాజంలో పక్కింటి వాళ్ళు, లేకపోతే ఎదురింటి వాళ్ళు, లేకపోతే మా ఊరు వాళ్ళు, మా జిల్లా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మీరు అది చేయకండి. వాడు ఒక గొర్రె పోయిందని 100 గొర్రెలు పోతాయి సామెత తెలుగులో. ఒకడు కంప్యూటర్ సైన్స్లో చేరుతున్నాడంటే 100 మంది కంప్యూటర్ సైన్స్లో చేరారు. నేను గొర్రెలు అనట్లేదండి, అనలే, స్టూడెంట్స్ అనే అంటున్నాను. దానికి కారణం పేరెంట్స్ బాధ్యత ఉంది, దానికి కారణం స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. దాన్ని పాతాళ లోకంలో తొక్కిందాక మనం నిద్రపోము. తొక్కి అది దేనికి పనికి రాకుండా ఆ బ్రాంచ్ని జీరో చేసి వదిలేస్తాం, దాన్ని పిప్పి చేసి వదిలేస్తాం. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్. ఈ రెండేనండి. ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీ దగ్గర నుంచి మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలరా, దానికి ఎటువంటి మెథడాలజీని మీరు ఫాలో అయ్యారు, టేకప్ చేశారు, దాని ద్వారా సొల్యూషన్ వచ్చిందా లేదా, ఆ వచ్చిన సొల్యూషన్ని మీరు ఆర్టికులేట్ చేశారా లేదా, చెప్పగలిగారా లేదా, అంతే. నువ్వు ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అయినా ఓకే. చెప్పాను కదా, EEE స్టూడెంట్, ఇవాళ ఇక్కడ EEE స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. EEE స్టూడెంట్ ఒక డీప్ డైవ్ చేస్తూ ఒక ఐటీలోంచో, ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీలోంచో, డేటా సైన్స్ నుంచో ఒక మైనర్ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేయండి. మీకు 18 క్రెడిట్స్ సంపాదిస్తే యూ విల్ బీ ఎలిజిబుల్ టు బీ ఇన్ ఎనీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. మీరు EEEకే వెళ్ళాలని మేమేం చెప్పట్లేదు. వాళ్ళకి టూ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. EEE వాళ్ళకి ఎదర్ దే కెన్ గో టు కోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్కి, ఆ జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు, ఐటీ జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కమింగ్ టు స్టూడెంట్స్, పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి అంటే, నాకు వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ మీ అంటారు. వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ మీ అంటే ఏం చెప్తానంటే, నేను ప్రాబ్లం, there was a poet in America who was actually coined these words. Let me speak out. Be daring, be different, be unreasonable, that will assert the integrity of your purpose and imaginative vision.
అంటే ఏం చెప్తున్నా అంటే ధైర్యంగా ఉండండి, గట్టిగా మాట్లాడండి, చొచ్చుకుపోండి, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోకి టేకప్ చేయండి. అది ఎంతవరకు టేకప్ చేయాలంటే మీ పర్పస్ సర్వ్ అయ్యే వరకు, విత్ ఎ ప్రాపర్ ఇమాజినేటివ్ విజన్, మీకు ఒక విజన్ పెట్టుకొని ఆ విజన్ రీచ్ అయ్యే వరకు మీరు ఇవన్నీ ప్రాపర్గా చేయండి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. బీ డేరింగ్, బీ డిఫరెంట్, బీ అన్రీజనబుల్. అన్రీజనబుల్ అన్నానంటే ఇది క్రియేటివ్ కావచ్చు, ఇంటలెక్చువాలిటీ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ అంటారు, రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు, ఏదైనా కానివ్వండి. మీరు అది చేయగలిగిన నాడే యూ విల్ బికమ్ ద ఇంజనీర్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఎనీ అదర్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ టుడే. ఇంకొక పాయింట్, సమాజం గురించి ఇందాక చెప్తున్నాను నేను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, పేరెంట్స్కి అందరికీ. ఇది నాకు తెలిసింది మీకు చెప్తున్నాను. మేబీ ఐఎమ్ టూ యంగ్ టు సే, బట్ స్టిల్ ఏమంటానంటే, పక్క వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, ఎదురు వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, మా చుట్టాలు ఎవరో చేస్తున్నారు, మా బామ్మర్ది కొడుకు ఇలా చేశాడు, మా వదిన గారు అమ్మాయి ఇలా చేసింది అని ఏదో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఎలా ఉందంటే సమాజం ఇవాళ, శ్రీశ్రీ ఎప్పుడో చెప్పాడు, ఒక 70 ఏళ్ల కింద చెప్పాడు, నిప్పులు చిమ్ముతూ నేను ఇంగికి ఎగిస్తే నిబిడారస్యంలో వీరే, నెత్తురు కక్కుతూ నేను నేలకి రాలితే నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరే. ఒక రాకెట్ పైకి లేస్తున్నప్పుడు కింద థ్రస్ట్ రిలీజ్ చేస్తూ, మంటలు రిలీజ్ చేస్తూ పైకి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, జనంతో అలా చూస్తారు ఆశ్చర్యంగా. అదే రాకెట్ కింద పడుతుందో, అదే మనిషి కింద పడిపోతున్నాడు, చచ్చిపోబోతున్నాడు అని అంటే కూడా ఓకే చచ్చిపోతున్నాడా, ఓకే అని వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇది ఇవాళ సమాజం పోలిక. మీరు వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటారా, వాళ్ళతో ఫాలో అవుతారా, వాళ్ళనే మీరు రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం. ఇది 70 ఏళ్ల కింద శ్రీశ్రీ చెప్పాడు, నేను చెప్పలే. నాది కాదు తప్పు, ఇందులో శ్రీశ్రీదే తప్పు, ఆయన తప్పు చెప్తే. సో ఫైనల్లీ I would like to conclude with one final statement for all the students here who are gathered here in Anurag University. Anurag University always believes in academic integrity and the kind of perseverance from all our faculty members, students to pursue to the next level of their education and learning and other experiential thoughts. Finally, I would like to say one thing here. You look at this flower. This looks to be very good, right? This looks to be good or not? ఏం మాట్లాడలేదండి ఎవరు. ఇది బాగుందా బాగాలేదా? బాగుంది, ఓకే. ఇది ఎలా ఉందండి? హౌ ఇస్ దిస్? ఇది చాలా బాగుంది, వెరీ గుడ్. ఈ రెండింటిని పోలిస్తే ఏది బాగుంది? ఎడం చేత్తా కుడి చేత్తా? కుడి అంటే ఇది, ఎడం అంటే ఇది. ఎడం చేత్తో బాగుందా, కుడి చేతిలో బాగుందా? కుడి చేతిలోది బాగుంది. ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు బి లైక్ దిస్ రాదర్ దాన్ దిస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your valuable words. It is my immense privilege and honor to introduce Dr. Siddhartha Ghosh, sir, an accomplished academician, eminent researcher, and dynamic academic leader. Dr. Ghosh, sir, currently serves as the Director of Office of Industry Alliance at Anurag University. With a distinguished background in computer science and artificial intelligence, he brings extensive knowledge and experience in emerging domains, including data science, machine learning, deep learning, and natural language processing. I request sir to address the gathering. Thank you. Dignitaries on the dais, dear parents, my dear students, and all the student volunteers. A very good morning to all of you, and I will not take much time, but this is very important as a part of the 4 years process. What is important? Your career plan, how you spend these 8 semesters to get a good job. So that is the first clue. How do you get a good job? The clue is that most of the companies will be shortlisting you by your CGPA or percentage. So your percentage matters. To get a good job, you should have academic percentage above 8 CGPA. To get a good job, high package, standard company or higher level companies, MNCs, everyone will tell 6 CGPA is allowed. But when they choose the best. Remember that. Also very important, when the percentage we send to industry, we send in percentage 3-1. That means 7th semester before 7th semester 6-1 result is already sent to them. And that's the reason you need to qualify in all the angles. From CGPA point of view, the 3-1. By 3-1 itself, your future is almost half done by industry. Because when you are taking 3-2 exam, by the time the result comes in 4-1, the placement starts. So that is very important. There is nothing much to do from placement point of view, from percentage CGPA point of view in 4th year.
4th year is the action time. 7th semester, all the placement happens, and 8th semester, normally from December, you are supposed to be in internship, whatever the domain you have. As on today, when we are taking you or admitting you in the day 1 of 2030 batch, just giving you an idea what is happening to your super seniors who are into 2027 batch, they will be graduating next year. So they are into 7th semester now. As on today, these are the companies, the ongoing placement is going on, if I count today. The placement started only in August. Cognizant, LTM, IBM, JP Morgan, Virtusa, Principal Global Services, ServiceNow, PwC, Regal Nextnode, and Unistring are the ongoing process, and 10 more are in pipeline, which will be adding once this process is somewhere done. So that's how the placement process normally happens. And I like to mention here, some of the seniors you have already seen, the batches or the stream who are here today, you have seen your seniors, that means data science stream, IT, cyber security, as well as the EEE stream who are here today. I'll just randomly will pick up some of the names from different departments, will help you to understand where they are working. If I randomly take, say, data science, then I can name Shivani working in JPMC or got selected into JPNC with almost 20 lakhs package. Siri got into Infosys from data science with 11 lakhs package. Hasini got into PwC with 9 package. Then you have Sankit from EPM 8.5. We have Bharat EPM once again 8.5. And we have Charan once again into Sanima Tech Services with 8 lakhs. Capgemini, there are a good number of students in data science who got into Capgemini 7.5 LPA lakhs per annum. And there are a good number of students in TCS from data science who got into TCS with 7 lakhs package. Same as IT and cyber security, we got Gitika who got into ServiceNow with 32 lakhs package. We have Anjali, JP Morgan, 20 lakhs package. We have Harshita, Infosys, 11 lakhs package. We have Hari Prasad, TCS with 9 lakhs package. We have Chaitanya in EPM with 8.5 lakhs package. Coming to EEE, where the package may go little bit less compared to the IT industry, but in Anurag University, including electrical, mechanical, civil, all the core branches, either it is 80% and above, or few cases 100% and above placements are happening in the core branches. Our EEE students of 2026 batch, Varshita got into Springtime Technologies, 6.5 lakhs package. Rahul Prasad, Amazon, 5.50 lakhs package. Interestingly, when I tell Amazon, there is something very interesting come up from electrical, mechanical students. They call it as an operation manager. It's not just big IT jobs anymore. They are looking for the real-time engineers, because the Amazon warehouses are controlled by drone as well as robots. So they need engineers and operation managers. We have good number of students from last year onboarding with Amazon as an operation manager, and they are going as early as in 4-1 itself, they are going for internship and job. We have Shashi Kiran in Medha Sarvo with 5.5. We have Ashrit, EEE Control S with 5 lakhs. We have Akshaya, EEE into ITC with 5 lakhs. We have Sagar Mahindra and Mahindra, again electrical with 4.5 lakhs. We have Satvika, ABS Fujitsu with 4.5 lakhs. Even we have student from EEE getting into IT companies, like we have Satvika in L3I Mindtree, Harshita in Capgemini, and Basha in Cognizant anymore. It's just couple of them, just to mention that each one of you can dream wherever you want to go. So these are already mentioned. EEE has the advantage, not only 2 actually, you can go to IT, you can EEE job. In EEE job again, you can go for private jobs, you can go even for government jobs, and mainly writing GATE exam. And through UPSC, there are Navaratna companies and Maharatna companies today taking, of course, CSE, IT and allied branches also, but majorly they are recruiting electrical, mechanical and civil engineers through GATE exam, which is giving you a salary of 18 lakhs, the highest package given by Government of India today through UPSC is 18 lakhs. You can also aim for it, but overall thing is that we need to plan it from the first year. How important is first year to get a good job moving ahead? The importance is mainly in percentage. The importance is also in making a good habit. And the first habit is that coming regularly to college. Whereas academic point of view, we'll be telling you 75% enough. But Office of Industry Alliances,
simply to call placement office, we always give a bar of 100%. Industry never accepts below, hello? Hello? Industry never accepts anything below 100%. So give your 100, 110% effort. Please send them college every day, to university every day. There is no other work for a student other than coming to college regularly. The academics and career plan go side by side. Sometimes they tell academics is something else and placement is something else. It's not at all. The career planning or placement or internship is totally dependent on academics. As long as you are not academically strong, your foundations are not strong, you don't have proper CGPA, don't have proper projects, you don't have internship, you don't have your assignments done properly, and you don't have a proper CV, you are not going to get a good job. So that's why first year percentages are very important, because it will be carry forwarded. Companies like Microsoft or Facebook, giving you an example, they see the CGPA across every semester. Something like somehow I could not manage, and 7 CGPA I have in first year, first semester, but later I could manage and got 9 CGPA. But sorry to say, many top companies, example JP Morgan, if you don't have across the semesters, you have CGPA 9 and above, they are not going to consider you. You can apply, your application will be accepted. When shortlisting come, we see that they are above 9 CGPA. I will take one more minute and conclude. We are also seeing a very good, what you can call placement outcome for our 2026 outgoing batch. The batch is already completed, or the graduating batch. 4th of July, you have the convocation day. As on today, there were 2,500 students. We can call now alumni. Out of that, 2,300 offers have been made for 2026 batch. Thank you. And we also are giving them support. Some of the people who could not got required CGPAs, which is as minimum as 6, sometimes from health problem, family problem, or they are not serious, but now they have 6 CGPA, we are giving them placement support. Other than the regular EEE or core companies, IT companies, we have seen one more new trend in 2026 batch. The space and satellite companies are coming forward to recruit Anurag University students. And I am happy to say that today our students are working with companies like Dhruva Space, Azista, Anand Technologies, and we are in touch with 10 more such companies who are working into space or the satellite zone itself. Before I conclude, I will also like to mention that internship, though it is mentioned as per academic process, in the 8th semester, you can go for a full-time internship, but companies like Microsoft, Amazon, Google, Facebook, they start their internship process from 2nd year, 1st semester. Please make a note, from 2nd year, 1st semester. The process go for 6 to 9 months. The process go for 6 to 9 months. Online application, shortlisting of CV, having first round of assessment, you will get some learning material, go through it, submit your, what you can call, proposal or presentation, including a company like Cisco, which is a 1-year process and open to all the students across different domain. Even EEE also can participate whenever the off-campus or internship comes. But if you are not ready up to 2nd year, 1st semester, you are not going to be successful. To make you successful overall, Office of Industry Alliances, that means the Anurag University, also have an interesting plan of training from 2nd year, 1st semester itself, mainly in 2nd year, 1st semester to 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, that's how we call it. 4th semester, you will have extensive training, mainly for data science, as well as cyber security and IT students. Your domain will be in and around coding, problem solving, as already Sudhi sir mentioned, as well as English. For EEE, you will have both the option. If you really want to go for IT, then you can apply to us. We will allow you for IT training. Otherwise, for EEE Mechanical Civil, we are strictly going for problem solving, core branch training, and English. That is the process. So that's all about from my desk. And once again, I congratulate each one of you for making this day possible. Myself and my team, other directors and mentors are there. We sit in G block, 3rd floor. Anytime you feel that you need some career guidance, even, yes, from first year I am saying, anytime you feel that you need a career guidance in your free time, there will be some free time in your academics, you can step in, or in the lunch break. I work in lunch break also. You can step in G block, 3rd floor, ask for Siddharth sir,
sir told us that we can meet for career guidance, you can come and meet me. I wish you all the very best, and we'll meet you again in some other background. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. Now, we would like to give a brief profile about Mrs. Neelima Ma'am, Chief Executive Officer, Anurag University. Mrs. Neelima S., Chief Executive Officer of Anurag University, holds an M.Tech in Power Systems from Osmania University and brings over 2 decades of distinguished industry experience at Transco. With her strategic vision and leadership, she has played a key role in shaping Anurag University's growth, expanding academic opportunities, strengthening research, and building meaningful industry partnerships. Her strong focus on academic excellence and quality faculty has contributed significantly to elevating the university's standards and its recognition among India's leading institutions. Her leadership continues to inspire the university's journey towards excellence, innovation, and future-ready education. Thank you, Amma. About myself to the parents, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, అర్చనా మంత్రి గారు, అలానే రిజిస్ట్రార్ గారు గోపాల్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ గోపాల్ రెడ్డి గారు, వీరితో పాటు విజయ్ కుమార్ గారు, డీన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, అలానే డీన్ అకాడమిక్ ప్లానింగ్ సుధీర్ రెడ్డి గారు, డీన్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్ శ్రీనివాసరావు గారు, డీన్ ప్లేస్మెంట్స్ సిద్ధార్థ్ ఘోష్ గారు, డీన్ ఆర్ఎండి సతీష్ కుమరన్ గారు, వీరితో పాటు ఈరోజు ఈ ఓరియంటేషన్కి విచ్చేసిన డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ శ్రీదేవి మేడం, నితీషా, యాసిన్, వారితో పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్, వీరందరితో పాటు అడ్మిషన్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, వీరితో పాటు వేదిక ముందు ఆసీనులైన మా ప్రొఫెసర్స్ కానీ అలానే మా ఫ్యాకల్టీ, వీరందరితో పాటు మరీ ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ ఓరియంటేషన్కి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి, విద్యార్థులందరికీ మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ తరఫున మరియు నా తరఫున ముఖ్యంగా ముందు అందరికీ శుభోదయం చెప్తూ ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకున్నందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు నాకు ఈ ఓరియంటేషన్ సందర్భంగా ఒక్కసారి నేను ఆలోచిస్తే ఏం చెప్పాలి, ఎందుకంటే మా అకాడమిక్ లీడర్షిప్ అంతా ఇంజనీరింగ్ గురించి, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి, ఇవన్నీ బాగా చేస్తే ప్లేస్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, వీటన్నిటి గురించి వాళ్ళు ఇంత విపులంగా చెప్పినప్పుడు నేనేం మాట్లాడాలి అని ఒక్కసారి నేను ఆలోచించుకున్నట్లయితే, నేను ఖచ్చితంగా మేము ఈరోజు ఈ ప్లేస్లో నిలబడటానికి కారణమైన దానిని ఖచ్చితంగా మీకు తెలియజేయాలి అని అనిపించి నా మైండ్లో అదంతా తిరుగుతూ ఉంది. ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ 2002లో ఒక చిన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, సివిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లాగా మేము స్టార్ట్ చేసి ఆ రోజు 3 సెక్షన్స్ అంటే 3 బ్రాంచ్లు, ప్రతి దాంట్లో 60 మందితో 180 స్టూడెంట్స్తో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసి 12 మంది ఫ్యాకల్టీ, 15 మంది నాన్ టీచింగ్తో మొదలుపెట్టిన జర్నీ ఈరోజు ఈ 16,000 మంది స్టూడెంట్స్కి, అలానే 650 మంది ఫ్యాకల్టీ, వీటితో పాటు ఒక 800 నుంచి 850 మంది నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి మేము గ్రో అవ్వటానికి ఖచ్చితంగా నేను బలంగా నమ్ముతుంది మీ అందరి ఆశీర్వాదము, మీ అందరి సపోర్టు, మీ అందరి నమ్మకమే మమ్మల్ని ఇంత దూరం నడిపించింది అని నేను చాలా బలంగా నమ్ముతున్నా. ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ, and thank you very much for the parents
అండ్ ద స్టూడెంట్స్. మీరు ఏదైతే నమ్మకాన్ని మా మీద ఉంచారో గత 25 ఏళ్ల నుంచి, ఆ నమ్మకాన్ని మేము వమ్ము చేయకుండా అహర్నిశలు మీకోసం ఖచ్చితంగా కష్టపడతాం, పడుతూనే ఉన్నాం, ఇంకా పడతాం. వీటితో పాటు నేను ముఖ్యంగా ఒక 3 థింగ్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏంటి అంటే, ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒక అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మంచిగా ఉండాలి అంటే మాకు ఎప్పుడు కానీ మా చైర్మన్ సార్ చెప్తూ ఉంటారు, అలానే మేము బలంగా నమ్ముతూ ఉంటాం, 3 థింగ్స్ ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఒకటి, ద అకాడమిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా మంచిగా ఉండాలి. నాకు తెలిసి మీరందరూ ఆల్రెడీ మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చూసుంటారు. అది చూసినప్పుడు మీకు అనిపించి ఉండాలి, బట్ నేను కూడా చెప్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అక్రాస్ ఇన్ ఇండియా. అది నేను చాలా ధైర్యంగా గంటాపదంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే మేము ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏది కొన్నా, ఒక బెంచ్ కావచ్చు, ఒక కంప్యూటర్ టేబుల్ కావచ్చు, ఏది ఆలోచించినా, ఒక రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, ఆ రూమ్కు ఉండే లైటింగ్ కావచ్చు, ఆ రూమ్లోకి వచ్చే వెంటిలేషన్ కావచ్చు, ప్రతి చిన్నదాన్ని ఎంతో ఆలోచించి అది స్టూడెంట్కి ఎంత మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది అది ఆలోచించి వీ విల్ క్రియేట్ దోస్ థింగ్స్. కాబట్టి ఇంత మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, దిస్ ఈజ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. దట్స్ వై మేము దాన్ని చాలా మంచిగా ఇంకా మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. అంటే ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం, 5 ఏళ్ల క్రితం కొన్నవన్నీ మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం, కొన్నవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ కొత్తవి పెడుతూ ఉంటాం. సో ఆ విషయంలో మేము ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాము, అది మేము చేస్తున్నాం. ఇంకొకటి, మంచి అకాడమిక్ లీడర్షిప్ని ఎన్నుకోవటం, మంచి అకాడమిక్ లీడర్షిప్ని తీసుకోవటం. దానికి ఈ డయాస్ మీద ఈరోజు కూర్చున్న మా స్ట్రాంగ్ కూడా అదే. మేము ఎందులో అయితే స్ట్రాంగ్ ఉన్నాము అంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఈరోజు ఈ డయాస్ మీద కూర్చున్న ప్రతి వ్యక్తి వారికి ఒక 30 ఇయర్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ అనుభవం ఉంది. అది అర్చనా మంత్రి మేడం, తను ఇంతకుముందు డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్లో వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసి, ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో తను అక్రాస్ ఇండియాలో చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని విజిట్ చేసి ఆ అనుభవంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో తన పాత్ర తను పోషిస్తున్నారు. వారితో పాటు ఆ పక్కన కూర్చున్న గోపాల్ రెడ్డి గారు కూడా, వారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్గా ఉండి ఆ తర్వాత మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసి ఈరోజు ఇక్కడ మా రిజిస్ట్రార్గా వచ్చారు. వారికి కూడా 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ఆ తర్వాత సుధీర్ రెడ్డి గారు, తను కూడా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసి ఇండస్ట్రీ నుంచి అకాడమిక్గా వచ్చి ఈరోజు వారి 20 ఏళ్ల ప్లస్ అనుభవం వారికి కూడా ఉంది. అలానే విజయ్ కుమార్ సార్ కూడా రాయలసీమ యూనివర్సిటీ, అలానే జేఎన్టీయూలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో గత 10 ఏళ్ల నుంచి వారు more than 10 years ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ అస్. సో అలా ఇక్కడున్న ప్రతి లీడర్కి వారి అనుభవాలు చాలా పెద్దవి. వారు నేర్చుకున్న, వారు పనిచేసిన ఆ అనుభవాలతో ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో వారు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. వీరందరి ఆ స్ట్రెంగ్తే ఖచ్చితంగా మేము రిక్రూట్ చేసుకుంటున్న ఫ్యాకల్టీని కానీ, ఈరోజు 650 మంది అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో ఫ్యాకల్టీ వర్క్ చేస్తున్నారంటే, ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఈ 650 మందిలో 50% ఆర్ డాక్టరేట్స్. మోర్ దాన్ 350 ఫ్యాకల్టీ డాక్టరేట్స్గా ఉన్నారు. నాకు తెలిసి ఏ యూనివర్సిటీలో కూడా ఇంత స్ట్రెంగ్త్, ఇంత పిహెచ్డీలు ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఉండరు. వీరందరితో పాటు అంటే ఫ్యాకల్టీ, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఈ రెండిటితో పాటు మంచి అకాడమిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్, అది కూడా ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో మీకుంటుంది. అంటే
ఎవరైతే టీచర్స్ ఇంత కష్టపడి టీచింగ్ ఎలా చెప్పాలి, టీచింగ్ కరికులం ఎలా ఉండాలి అని అహర్నిశలు 24 గంటలు వాళ్ళు మేబీ కాలేజీలో 8 నుంచి 9 గంటలు వర్క్ చేస్తారేమో, కానీ వారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏ కరికులం డిజైన్ చేయాలి, ఏమి కొత్త మెథడ్స్ తీసుకురావాలి, అందులో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏం తీసుకురావాలి, ఇవన్నీ 24 గంటలు వారు మేధోమథనం చేస్తూ ఆ బెస్ట్ మిగతా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే మంచి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయో వాటిని మేము అడాప్ట్ చేసుకొని ఇంకా మంచిగా ఎలా చేయాలి, ఇక్కడున్న స్టూడెంట్కి అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచించి వారికి ఒక మంచి అకాడమిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ని, మంచి కరికులంని డిజైన్ చేసి ఆ డిజైన్ చేసిన కరికులంని కావలసిన మంచి కన్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మంచి రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్, మంచి కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, మంచి వారికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ ల్యాబ్స్ వీటన్నిటినీ చేసి వాటి ద్వారా అంటే పాఠం చెప్పడంతో పాటు ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఏమైతే నేర్చుకుంటారో, ఏదైతే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందో ఆ హ్యాండ్స్ ఆన్ కూడా చేసినప్పుడే వాళ్ళకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వస్తాయి. అప్పుడే వాళ్ళు మంచిగా ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఇంజనీర్గా బయటికి వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఆలోచించి చేయటం జరిగింది. సో నేను ఈ 3 విషయాలు ఖచ్చితంగా ఈ 3 విషయాలు మీరు అనురాగ్ యూనివర్సిటీ చూజ్ చేసుకోవటానికి ఈ 3 ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి. ఆ విధంగానే ఆ డైరెక్షన్లోనే మేము ఈ యూనివర్సిటీని ఈ విధంగా డిజైన్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. వీటన్నిటితో పాటు నేను ఇంకొక 2 థింగ్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏంటి అంటే, స్టూడెంట్గా ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బాగుంది, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది, వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకుంటూ ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ కూడా తన 100% హార్డ్ వర్క్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ద హార్ట్ వర్క్ ఆల్సో దే నీడ్ టు డూ. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మనసు పెట్టి నేను నేర్చుకోవాలి, నేను చదువుకోవాలి, నాకు మంచి ఫ్యూచర్ క్రియేట్ కావాలి అంటే మాత్రం స్టూడెంట్ 2 థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ ఈజ్ he or she should be very disciplined, and at the same time they need to do very good hard work. ఈ 2 చేసినప్పుడు మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో 4 ఏళ్ల తర్వాత నేను ఎక్కడైతే ఉండాలనుకుంటానో అది జాబ్ కావచ్చు, మీకు విదేశాల్లో చదవాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లయితే అక్కడికి వెళ్ళటం కావచ్చు, లేదంటే మీరు ఇక్కడే సొంతగా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటే, ఒక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే దానికి కావాల్సిన అది కావచ్చు, లేకపోతే ఆల్రెడీ మీకున్న బిజినెస్ని మీరు టేకప్ చేయాలనుకుంటే దానికైనా కూడా రావాలి అంటే మాత్రం ఎప్పుడూ కూడా సక్సెస్కి షార్ట్ మెథడ్స్ ఉండవు. సక్సెస్ ఆల్వేస్ కమ్స్ విత్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ద డిసిప్లిన్. ఈ 2 ఉన్నప్పుడే మనం అనుకున్న గోల్ని మనం సాధించగలుగుతాం. అది మేము బలంగా నమ్మాం కాబట్టి మేము ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి మీ అందరికి కూడా నేను ఆ విషయాన్ని చాలా గట్టిగా చెప్పదలుచుకున్నాను. వీటన్నిటితో పాటు ఇప్పటి వరకు నేను ఒక అనురాగ్ యూనివర్సిటీ సిఈఓగా మాట్లాడాను. ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మావి, ఏదైతే చేయాలి. నేను ఇప్పుడు ఒక తల్లిగా కూడా మాట్లాడతాను. నేను కూడా నాకు 2 పిల్లలు, వాళ్ళిద్దరిని కూడా నేను కూడా నర్చర్ చేశాను. నేను కూడా మీరందరూ ఈ పొజిషన్లో ఈరోజు ఎలా కూర్చున్నారో ఒక 8 ఏళ్ల క్రితం 10 ఏళ్ల క్రితం నేను కూడా ఇక్కడ అలానే కూర్చున్నా. నా కొడుకులతో పాటు వాళ్ళకి ఇలానే ఓరియంటేషన్. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళటానికి మనం ఏం చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళగలిగాం. ఈరోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే దీని వెనక తల్లిదండ్రుల శ్రమ ఎంత ఉందో నాకు బాగా తెలుసు. అంటే వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి పనికి మనం వాళ్ళని వెంట నడిచి, వాళ్ళు 10th అయిపోయిన తర్వాత 2 years we will feel it is very crucial. ఇంటర్ +2 రెండింటిని ఎంత గట్టిగా అంటే అది మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది అనుకుంటాం. దానికి కావాల్సిన ట్యూషన్స్కి తీసుకెళ్ళటం, దానికి కావాల్సి వాళ్ళని తయారు చేయటం, ఇవన్నీ చేశారు. అన్నీ బాయిని కాబట్టే మీరంతా సక్సెస్ అయ్యారు. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ 4 ఏళ్ళు కూడా ఈ స్టూడెంట్ ఇప్పటి వరకు మీ అమ్మాయి కావచ్చు, మీ అబ్బాయి కావచ్చు, ఇంకా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే అమ్మకు అప్పచెప్పారు.
ఇంకా రేపు నుంచి ఇది మా బాధ్యత, మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటుంది, అనురాగ్ యూనివర్సిటీ చూసుకుంటుంది, ఇంక ఇప్పటి నుంచి ఈ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ పిల్లలే అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం ఒక చిన్న కరెక్షన్, ఎస్ వాళ్ళు మా పిల్లలే, కానీ మీరు మేము కలిసి నడిస్తేనే, మీరు మేము కలిసి ఆలోచిస్తేనే మీ పిల్లలు మా పిల్లలు మన పిల్లలుగా వాళ్ళను ముందుకు తీసుకెళ్తేనే ఈ 4 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించగలుగుతారు. దానికోసం నేను మిమ్మల్ని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటి అంటే, మీరు ఇప్పటి వరకు ఎలా అయితే వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ని ఫాలో అయ్యారో, ఎవ్రీడే తెలుసుకున్నారో, ఎవ్రీడే ఫాలో అయ్యారో, ఇప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి సెమిస్టర్, ప్రతి నెలకొక్కసారి, అట్లీస్ట్ 15 డేస్కి ఒకసారి కాకపోయినా నెలకొక్కసారి వచ్చి వాళ్ళని మీరు ఏం జరుగుతుంది, క్లాసెస్లో ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ టీచర్ నుంచి వాళ్ళ నుంచి మీరు వినండి. విన్నప్పుడు తను ఎక్కడున్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు, పాప ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ జాయిన్ చేశామని మాత్రం అయిపోయింది మా పని అని మాత్రం అనుకోకండి. వాళ్ళు అడల్ట్స్ అయ్యారు, ఎస్ దే ఆర్ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళ మాటలు వినండి. కానీ మీరు కూడా వచ్చి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి, అతను చెప్తున్నదంతా కరెక్టేనా, మేబీ హర్ వర్షన్, మేబీ టీచర్ వర్షన్ మేబీ డిఫరెంట్గా ఉందేమో, ఒక్కసారి దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. అలా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రతి సెమిస్టర్లో నెలకొక్కసారి, అంటే సెమిస్టర్ 4 నెలలు ఉంటే 4 సార్లు అన్నారండి, అలా వచ్చి ఒక 2 ఏళ్ల తర్వాత 3rd ఇయర్లో అంత ఎక్కువ రాకపోయినా సరిపోతుంది, కానీ ఆ ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ మాత్రం వాళ్ళు ఏం ఫాలో అవుతున్నారు అనేది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక విషయం, హాస్టల్ మాది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హాస్టల్. ఆ హాస్టల్లో మంచి లైబ్రరీ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉంటుంది, మంచి జిమ్ ఉంటుంది, మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ డిసిప్లిన్ మాత్రం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హాస్టల్లో ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు హాస్టల్లో పెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు చాలా దూరంగా మార్చుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి భావి భారత పౌరుల్లాగా బయటకు వస్తారు, ఒక మంచి ఇంజనీర్ లాగా బయటకు వస్తారు. కాబట్టి ఈ ఒక్క మాట చెప్పి మీకు చెప్పాలనిపించింది, ఖచ్చితంగా ఇది మీరు ఫాలో అవుతారని నమ్ముతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for the encouragement, ma'am. Now, we would like to give a brief profile about Dr. Archana Mantri, ma'am, Vice Chancellor, Anurag University. A seasoned academic and institution leader with over 3 decades of experience spanning industry and academia, Dr. Archana Mantri has been serving as the Vice Chancellor of Anurag University since 2024. Her leadership is distinguished by a strong focus on institution building, research, innovation, entrepreneurship, technology-enabled education, and faculty capacity development. Rather than treating technology as a mere add-on to education, she has constantly championed its meaningful integration into teaching, learning, curriculum design, and student development. At Anurag University, Dr. Archana Mantri has championed experiential learning, viewing engineering education as an engaging journey of discovery. This philosophy underpins the joy of engineering course for first-year students, which builds broad awareness across engineering disciplines rather than encouraging early specialization through creativity, innovation, problem solving, and real-world application. She has further integrated emerging technologies into the curriculum from 2nd year onward, blending practical proficiency with sound theoretical grounding. Dr. Archana ma'am's research and professional work carry a strong technology orientation, particularly in immersive and interactive technologies and technology-enabled learning. She has led major research and capacity building projects, contributing to technological interventions for learning, mini MOOCs, vocational education, technology-enabling curricula, and innovative learning models. Her portfolio also includes projects involving metaverse-based learning experiences and other emerging technologies. She has also introduced
an annual Faculty Development Month at Anurag University to keep the faculty updated with contemporary teaching practices, enabling technologies, and industry trends, reflecting her conviction that the continuous growth of educators directly enhances the students' learning outcomes. Dr. Archana ma'am has also encouraged extensively in international collaboration, partnering with institutions such as Arizona State University, Swiss National Science Foundation, and the European Union on global capacity building programs. She has held influential advisory and governance roles with the AICTE, UGC, IUCEE, and the Global Engineering Deans Council, contributing significantly to shaping policy frameworks and institutional practices at higher education. My very dear and respected colleagues on the dais, very respected parents and relatives of the new students, and of course, my very dear students. While the speeches were going on, there were how many of them? 1, 2, 3, 4, 5 of them, right? Till now. I was reading your faces, the parents as well as the students. While all of you were curious, but I was thinking I could gauge, there was one question traversing through all of your minds. The parents were thinking, till now, we sweated along with my son and daughter to, through the schooling and kind of waking them up at the right time, pushing them to study hard so that they can get into a good college and into higher studies. Now finally that they have got the admission into Anurag University, at least we can relax, right? And then the students were thinking, all of you, that till now we sweated so much and our parents and our elder brothers and sisters were always on us to push us hard to study, get into a good college. Now that we have got into a good college and university, now we can relax. And here all the 5 people are saying, no, you cannot relax. You have to be up every day, come to the university, attend the classes, every hour there will be an attendance, then there are promotion rules, then the placements director said, the Office of Industrial Alliances, he said, you have to build your percentage and keep up a check on it. Everybody is talking about 100%. ये क्या हो गया? Dreams shattered? Relaxed life थी ना? Fun के लिए हमने सोचा था हम कॉलेज आएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बहुत सारा फन करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है. Anyway, I am not commenting on it now, but I'll give you a joke. एक joke सुनाती हूँ आपको, a satirical joke, and then I'll move into my message. So there were 2 students. One was very relaxed, never used to study, and always was passing the time either sleeping, playing, fooling around. And there was another one who was always too much into studies and always kind of sweating high as to get good scores, good marks. So one day, and there was this conversation going on, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता था, the one who used to study a lot, he asked the other one, कि तू कुछ भी पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, what will you do in your life? You are so relaxed, कितना आराम करता है? And the other student who was not studying, he used to ask him, तू कितना पढ़ाई करता है? How much you study? You are sweating day and night. What you will gain out of it? So the student who was studying very hard, he said, today I will study hard. I'll get very good marks in inter. So then the student B who was relaxed, let me call them A and B. A is very good, who studies a lot, puts up a lot of hard work, and B who doesn't study at all. So B asks A,
तो क्या हो जाएगा? A said, I'll get very good marks in inter in my college and then I'll get into a very good university. So B asked, what will happen after that? He said, then I will get into a very good university. Again, I will study very hard. I'll get 100% marks. I'll get very good job. A said, okay. फिर क्या होगा? Sorry, B said, okay. फिर क्या होगा? What will happen after that? A said, then I'll get a very good job. Okay? Then I'll work very hard in my job. And I'll get good promotion. I'll get more salary. I'll get more increments. Then B asks, okay, फिर क्या होगा? What will happen after that? Then he said, I will get a good match, then I'll have a good family. Okay, फिर क्या होगा? Then I'll have good kids, then I'll work for them, then I'll raise them, and then they will also get into good college and so on and so forth. Then B said, फिर क्या होगा? Then I'll have good retired life and then I'll relax. So B said, that I'm doing now. Why do you have to do so much to get a relaxed life? Anyway, that was not the message, that was only satirical part. Okay? But the message that I want to give you today is, and it's a very small message, but something that you should think and reflect, is that tomorrow is today. It's just a 3-word message. Tomorrow is today. And probably whatever they said, it all gets consolidated into tomorrow is today. And then, what you read here in these letters just in front of the stage, what is written there? Be more than one. Be more than one. So actually I want to give the message tomorrow is today, but inherent or hidden is that be more than one. Today is the orientation day, and today all of you are here. You have been invited, you are here, good. But you will all, as I said, this question going on, can we not relax even today? My daughter or son has got into a good college, but we cannot relax, and here everybody is speaking, giving you big speeches, big advices, and similarly for the students. See, orientation day in a higher education institute is a MOU signing ceremony. A memorandum of understanding is being signed today. हम लोग एक समझौता हस्ताक्षर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं. क्या समझौता है? There are 3 stakeholders right now in this room. The students, the parents, and the teachers. We are signing a pact today. The pact is that while we take care of you too also take care of us, in the sense to make the students sitting here be worthy of the life that they are going to lead. So we are not only preparing the students today, because tomorrow is today. We are not only preparing the students for the first job that they are going to take after 4 years, but also for all jobs that they are going to take up throughout their careers. That requires a deep foundation. Have you ever seen a multi-story building? Multi-story building. Hyderabad, there are many. 35 stories, 50 stories, 55 stories. You know, as much you see the building going up, do you realize how deep is the foundation? As the height of the building above the ground goes up, deep goes the foundation into the ground. Why? You all want to be tall, am I right? All the students sitting here want to be tall in their careers. Then the foundation has to be very deep. And when is that foundation building up?
That foundation is being built up now. So tomorrow, when you grow tall, today, your foundation is getting built. So tomorrow is today. Okay? The world, contemporary world, you know, you must have heard many leaders talking on, you know, TED series, or otherwise if you have heard any of the leaders talking on these podcasts and all, they all say in the current 5 years, the progress that humanity has made is equivalent to last 50 years of progress. That means the progress is going exponential. And they all say future is already here. With the advent of artificial intelligence, whatever was to happen in next 15 years is already happening. That is why tomorrow is today. So what you do today has already shaped your tomorrow. That is why even this orientation date today is important, and you don't say tomorrow I will do it. Don't say tomorrow, aaj ho gaya, tomorrow I will do it. Earlier they used to say tomorrow never comes, kal kabhi nahi aata. Now we say tomorrow is today. It has already come. By the time you realize, your tomorrow is already here. So please start working from today, from this moment you have to start. This time our orientation week, the 5-6 days programs that we have designed, it's not a formal classroom that you are going to be in, but it's a very important foundation building program for the domain that you have chosen, whether it is data science, cybersecurity, IT, or EEE. So, mind it not to miss any of it. Here your foundation is getting built in these 5 days. You will get exposure to the latest industry trends in your own domain. We have got ACE industry speakers to talk to you. We have got domain orientations. We have got exploration, experience, experimentation, effectuation, all happening in these 5 days. Your first talk to your engineering will happen in these 5 days. And it's going to be very exciting, I can promise you. But if you miss it, your tomorrow is already gone half. And then, once you get excited and engaged into the domain that you have chosen, our Dean Academic Planning, Sudhir sir, already said, whether you are here by chance or by choice, I am sure by these, at the end of these 5 days, when this orientation week will be over, you would have all made the program or the domain that you have chosen. By chance or by choice, you will make it your choice. But you have to attend. You have to engage with the program. It's a very different program that we have built. The other thing is, again, pertaining to tomorrow is today. Whatever, see, you should be fortunate. Just 2 days back, we celebrated the 80th Independence Day of the country. You should be fortunate, you should feel fortunate that you have taken birth in an independent and free nation. And you are a part of the Higher Education Institute, where new National Education Policy 2020 has been unveiled. It gives a lot of flexibility, lot of autonomy, lot of choices to the students of today, to the students of tomorrow. And we at Anurag University are very, very cautious to bring all that flexibility to you. As they say, we can bring water to the thirsty. But who has to drink water? Pani kisko peena padega? The thirsty.
The water can be brought to the thirsty, but the thirsty has to drink the water. So all these opportunities, like Dean of SOE also mentioned that there are a lot of cultural clubs here, lot of professional chapters are here. Go there, visit them, find an opportunity. As you traverse your journey from today to your tomorrow, that tomorrow is already here, but as you traverse through these 4 years, you will find on that road lot of opportunities here, there. You have to pick one, or maybe many, because you can be more than one here. Make it your aim. The hall that you are sitting in is named as Dr. APJ Abdul Kalam Hall. And Dr. Kalam said, always aim high. And he goes on to add, to aim low is a crime. To aim low is a crime. Unless you dream big and you work to realize those big dreams, in his words, if you do not do that, you are committing a crime for yourself and your parents. So dream big. Make a big dream for yourself. Work for it. And this university provides all opportunities. And as I said earlier, that the question traversing through your mind to the students, we thought we will have fun in college. Yes, you will have fun. I can assure you that. Make good friends. Enjoy the classrooms. Because we have curated certain of the programs and courses where you can have joyful learning also. But engagement is necessary. Learning is paramount. Make the most of these opportunities, and your tomorrow will be today. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable insights. Let's give them a huge round of applause as they inspire new students. Now, we invite our parents to share their thoughts or ask any queries. If you wish to speak, kindly raise your hand. Our Kriya volunteers will come to you with the mic. Good morning, sir. సార్ నా పేరు గణపతి, నేను మంచిర్యాల నుంచి వచ్చాం. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్ మీ పేరు యా సార్ మీ పేరు సార్ సార్ రెడ్డి గారు. సార్ మీరు ఒకటి ఇంతకుముందు బీటెక్ హానర్స్ గురించి చెప్పారు. ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్పగలుగుతారు సార్ అందరి కోసం? థ్యాంక్ యూ సార్. బీటెక్ హానర్స్ మైనర్స్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ తోటే ఉంటుంది. అంటే ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రాంలో మీకు 160 క్రెడిట్స్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ వస్తే మీకు డిగ్రీ వస్తుంది. దాంతోపాటుగా సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అంటే 2 కేటగిరీస్ చెప్పాను, ఎవరైతే ఇష్టపడి చేరారో లేకపోతే కొంత బలవంతంగా ఫోర్స్తో చేరారో 2 రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని పర్స్యూ చేయడానికి కోసము అంటే మళ్ళీ నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి కొంత ఎక్స్ట్రా కోర్సెస్ చదివి దాని ద్వారా మైనర్ డిగ్రీ కానీ హానర్స్ డిగ్రీ కానీ తెచ్చుకోవచ్చు. ఒక కేసులో హానర్స్ డిగ్రీ అంటే నేను కంప్యూటర్ సైన్స్లో చేరాను, కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో డేటా సైన్స్ అనేది ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంది. దాంట్లో నేను డీప్ డైవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బికాజ్ నేను డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రాంలో చేరలేదు, అదొక ఎగ్జాంపుల్. సో డేటా సైన్స్లో చేరకుండానే డేటా సైన్స్ సంబంధించిన 18 క్రెడిట్స్ నేను సంపాదిస్తే ఈ 3 ఏళ్లలో నాకు అడిషనల్గా హానర్స్ డిగ్రీ వస్తుంది. ఇది ఒకటి. రెండోది, నేను బీటెక్ ఐటీలో చేరాను, బట్ ఐటీ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు, బలవంతంగా చేర్పించబడ్డాను. నాకు ఎలక్ట్రికల్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫర్ చేసే బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగో లేకపోతే రోబోటిక్సో లేకపోతే మెషిన్ డిజైనో లేకపోతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ ఏదో తీసుకొని దాని ద్వారా మైనర్ డిగ్రీ సంపాదించవచ్చు. మైనర్ డిగ్రీ రావాలంటే మళ్ళీ 18 క్రెడిట్స్ రావాలి. సుమారుగా 5 కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఈ 5 కోర్సెస్ని ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ కంప్లీట్ చేసి
క్రెడిట్స్ ఇస్తే ఆ క్రెడిట్స్ని మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మీకు డిగ్రీతో పాటుగానే బీటెక్ ఆనర్స్ డిగ్రీ కానీ మైనర్ డిగ్రీ కానీ ఇస్తాం. ఇది అందరి స్టూడెంట్స్కి కాదు, దానికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంది. మా హానర్స్ డిగ్రీ ఎవరంటే మంచిగా చదివే బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ మాత్రమే హానర్స్లోకి 7.5 CGPA ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్లో సంపాదిస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే హానర్స్కి పర్మిషన్ ఉంటుంది. మైనర్ డిగ్రీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎటువంటి బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా, అంటే ఏ కోర్సులో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫెయిల్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళకి మైనర్స్ డిగ్రీలోకి పర్మిషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి CGPA రిక్వైర్మెంట్ లేదు మైనర్కి. సో ఎడిషనల్గా 18 క్రెడిట్స్ అంటే 5 కోర్సులు చదివితే వాళ్ళకి రెగ్యులర్ డిగ్రీతో పాటుగా బీటెక్ ఆనర్స్ కానీ బీటెక్ మైనర్స్ కానీ చూస్తాము. ఒకటే చేయాలి, ఏదైనా ఒకటే, రెండు చేయడానికి లేదు. ఎయిదర్ బీటెక్ ఆనర్స్ యూ డూ ఆర్ బీటెక్ మైనర్స్ యూ డూ. మీకు ఇంకా సరిపోతుందండి. We request other parents to also come up with their queries and questions. Good afternoon, everyone. I'm mother of Dishika from Data Science. I just wanted to know, about the extracurricular, the clubs and all. How will they manage with their curriculum along with the clubbing? Vijay Kumar. Actually, we said 75% of attendance is a must. Remaining 25% of attendance is not that you wanted to bug the classes or something. Remaining 25%, you can do the extracurricular activities, or maybe you can join any professional chapters in any professional clubs and you can do the activities. But if at all assume that you are in cyber security or maybe IT or EEE, all these departments are having 4 professional chapters minimum, and also all the departments are having minimum 7 to 8 clubs, and some departments are having even 12 clubs. So the departmental clubs will give you the orientation during this month. So each club will come and say to you again what that club is, what they are meant for it, what their objectives is, so that you can join in that club or maybe professional chapters, or there is no limit. You can join maybe in 3 clubs, you can join maybe in 3 professional chapters, and you can conduct your activity. And advantage of joining these professional chapters and clubs is you will have a good interaction with the seniors. Seniors also will be there. So very, very advantageous for all the students, but definitely you will be introduced with all these professional chapters and technical clubs. We also have got IEEE, and also you can see, that's what I am saying, you visit. Definitely you can manage, but for that you need to stretch a little bit. Maybe some club activity is there, we will be calling somebody. Maybe that lecture will go after 4:30 or 5 o'clock. You need to be there, you need to organize. For example, you are seeing the Kriya volunteers, they are doing a lot of work. And yesterday also they were here, though Sunday, all the students are here. Even today, they are also here. That means you need to stretch a lot if at all you wanted to be part of these clubs. I think so here at Anurag University, to my knowledge, 90% of the students are associated with one of the professional chapter or technical club, but not by force. They are automatically, somebody will join in first year, somebody will join second year, first semester. That is what. Thank you. Thank you. I now invite Dr. Mahipati Srinivasa Rao, sir, Director of Admissions, to deliver the vote of thanks and express our gratitude to everyone who made today's event a success. Thank you very much, respected dignitaries on the dais, parents and my dear students. It's my honor to propose a vote of thanks. Before that, I have 2 announcements. One is related to the parent-mentor interaction will happen at 2 p.m. for IT, CS, cybersecurity, data science and EEE students in D block 2nd floor. So 2 p.m. you can go and meet the mentors and class in charges over there. And second one is the classwork will start from tomorrow onwards. There are the 2 announcements which I was
informed to announce. And I thank Vijay Kumar sir for talking about the rules and regulations, at the same time discipline, which is very important, and also about the professional chapters and club. Thank you very much, Vijay Kumar sir, for sharing the information related to the engineering for their success. I also thank Sudhir Reddy sir, who spoke about the progression, promotional rules and regulations related to credit and attendance, and also about giving the information related to, in general, how you can focus yourself and how you can become successful, and how you can get about the major and minor degrees also. Thank you, Sudhir Reddy sir, Dean Academic and Planning, for sharing that experiential, exciting speech with them. Thank you very much, sir. Also thank Siddharth Ghosh sir. The most important thing, how they can plan their 4 years career, and in specific related to the credits. Apart from credits, how they can have their own CGPS, and which companies will visit, how they can prepare them just to be more successful when it comes to the placements. And also, I thank Siddharth Ghosh sir, and inviting them for any career guidance at your place whenever they need to come. Thank you very much, sir. Also, thank our CEO ma'am, who spoke about the most important journey, that how we started our career journey over here. 180 students now, how we have been now with 16,000 students, and also in specific about ma'am talking about 3 things now. I think Markata, Marjala, and Go ways how you can mold the students and all. I think most of these students have understood, and parents, because guiding and their responsibility. And also thank you very much, and also thanks for sharing about the hostel, in specific about the discipline is very important to make their life more successful. So thank our Vice Chancellor ma'am. I can say that this year students are more fortunate, I can say, because ma'am brought many changes in the assessments and courses and all. As Sudhir sir rightly said, about more practical oriented courses. And also ma'am talking about tomorrow is today, because if you work today, and if you can plan yourself more, you can be more successful tomorrow. I thank ma'am for bringing many courses like JAF, engineering in the first year. And I think this is only our university where ma'am has introduced the integrated projects, which will start from the second year onwards. And also I thank the UB Desai sir, our Chancellor sir, who has been the guiding force for making things to happen at Anurag University. And also I thank Dr. V. Srinivas sir, Student Affairs, who is there always for the students to make their life more happier, successful. And I thank Dean R&D Satish Kumaran sir, and also I thank the head of the department IT and cyber security, Nitisha ma'am, and also I thank Department of Data Science head Sridevi ma'am, and also I thank electrical engineering head Dr. Yasin sir. Also thank all the English department head Anantalakshmi ma'am, and Savita Belwal ma'am, head of the department of chemistry, and head of the department of physics Srinivas Reddy sir. And also thank everyone. Can we all clap for ourselves, all the students, for starting your exciting journey? Little louder for 10 seconds at least. Thank you very much. Thanks a lot. And I wish you learning, growth, success, and memorable experience at Anurag University. I thank all the faculty members and the organizing team for their wonderful making this program more meaningful and smooth and successful. Thank you for your gracious presence, and we wish a wonderful day ahead and future ahead. Once again, thank you very much. Have a great time. If you have any queries or anything else, you can meet your mentors and the class in charges in the second floor, D block, and you can get them clarified. Once again, thank you very much. Thanks each and everyone for making this event successful. Thanks a lot. Thank you all for being part of this memorable day. We'll raise for the national anthem. Jala Jala Sitaranga
शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. And last, one more announcement. Tomorrow, in the same hall, EEE, Cyber Security, Information Technology and Data Science students should assemble here by 9 o'clock in the same hall. Thank you very much. Dear parents and students, you can visit the stalls that are there of different clubs and get your queries solved there as well. Thank you so much. All the best.